So hello beautiful people from India and around the world. Welcome to another video by Pan India Motors. So to those of you who are new to this channel, let me introduce this channel to you. This is a multilingual YouTube channel, a multilingual bike review channel where you will be getting videos in three languages, Hindi, English and Malayalam. So आर्केंगे मलयालത്തിൽ वीडियोस വേണമെങ്കിൽ പോയി എൻ്റെ മലയാളം പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക अगर आप में से किसी को हिंदी में वीडियोस चाहिए तो जाके मेरा प्लेलिस्ट हिंदी चेक कर लीजिएगा All right people, what have we got here? We have got the electric scooter, the retro looking electric scooter Venice from the Japanese brand Komaki. So before going into the details of the video, let me tell you that this is gonna be a long video, okay? This is gonna be a long video because we'll be having a walk around, we'll have a ride review, then we'll have a small ownership review, a short-term ownership review, not a long-term one, a short-term ownership review in Malayalam, okay? You will have subtitles, I'll try to give the subtitles there, but this will be actually in Malayalam. So what are we waiting for? Let's move on to the video. Okay guys, so here we have got the retro looking electric scooter from Komaki, the Venice. Okay, when I look at this vehicle, it actually looks quite beautiful to me, okay? It actually looks quite cute to me. In fact, that's the word I would use, cute. It actually looks quite cute to me. And quite retro because, look at the seats, look at the way the whole body has been designed. It actually resembles the Vespa a bit, but still it has got its identity, it has got its individuality. Now, when I look at the brakes, what I have here is a disc brake in the front and a telescopic suspension to go with it. And when I look at the ground clearance, yeah, it's quite good. It's good enough for a scooter. The ground clearance is good enough for a scooter. Now, when I go to the rear, here we have got a small shield made of plastic. And yeah, it's of pretty good quality for a scooter. And we have the rear suspension, which is dual spring suspension, and the hub motor. You can see the thing that you see in between the wheel is the hub motor that actually, the 3000 watt hub motor that actually moves this vehicle. And when we go further to the rear, we have got the tail lamp, the LED tail lamp, which despite being an LED set, an LED setup, looks a lot retro. The tail lamp, the indicators also goes with the design, very well integrated. Now look at this, the rear foot peg, quite good. The right foot peg actually feels quite good. This is a wide foot peg, okay? It's quite a wide foot peg. Now to come to the seats, we have got the split seat setup, which is quite well cushioned. It's quite tightly cushioned, quite well cushioned, thickly cushioned, and hence increases the height of the scooter. Now coming to the rear, we have got this top box, which also acts as a backrest. It actually comes as standard with this particular scooter, and there is also another accessory, which is a shield in the front, like a windshield. So if you don't want, you can remove all these things, but I actually feel like they are quite handy and they are quite useful, especially because there is no space below the scooter. Now, when I look at the leg space, yeah, I have pretty good leg space here, I think, because I don't feel any kind of discomfort over here. I feel I have pretty good leg space for this particular scooter. I think it's because of the seating posture also that I have this. Now, when I look at the keys, we have a remote control here, okay? We have a remote key which helps us lock, unlock and even start the scooter without the key. Now that's a good thing. So let's look at the key, and when you go to this key slot area, it actually, it's kind of the same as you see in the petrol scooters of the segment, the Activa, the Honda Activa and all that. It's kind of a lot similar to the petrol scooters, and below that we have a small storage space also. Now let's switch it on. When you switch this on, it goes into the park mode, which I will explain later. Now let's discuss about the switches we have got. We have got the dim and bright switch, below that we have got the indicator switch, and below that the horn. Now here what we have is a hazard switch. When you switch this on, all the four indicators will start blinking simultaneously, and this is actually used when you are in an emergency situation. It's good that they are giving it in small scooters as well.
quite handy. Now then we have the cruise control switch, and below the repair switch. Yeah, there is one horn given here also, and the rest of the switches given there are all Bluetooth controls to play music and do all those stuff where you need Bluetooth. Now on the right side we have got the headlight switch, like switching on and off and all that. Now here below that, the mode switch. I haven't seen this kind of switch in many other scooters, so this is quite good. There are 4 modes, and this red one is the 4th mode, and above that we have the reverse mode, which helps us go behind, like backward. Now let's do one thing. Let's try to open this. Okay, so when you open this, it's a bit heavy, not very heavy, moderately heavy. And when you open this, what we have here, we have the toolkit right in front of us, and it's actually below this toolkit that we have the battery. And here we have the MCB, which helps us shut down the whole battery to avoid consumption while we are not at all using this, like for a few days or something. Now here is the removable battery, the 72 volt 40Ah battery. It can be removed. It's a bit heavy. I think it's 12 kgs or something. Now let's do one thing. Let's close this. Here is a lock. Let's close this. You don't need to press it for the lock to be on place. So here we have got the beautiful top box with the reflectors and all, which actually looks quite beautiful to me. Now let's open these clips on both sides. Now you have to turn the key, and it's actually because I'm using only one hand. If you use both hands, it's not a problem. Now for you to understand, to get a standard, get an idea, I have used a standard here, the Royal Enfield half-face helmet. So I think if you try a similar full-face helmet of a similar size, you might be able to put it in there. The helmet I had with me was a bit bigger one. It was a bit difficult to fit in there. But you can try with another one. When you go for a test ride, try another one. Now when I look at the headlamp and the headlight, yeah, it's an LED setup, but the round shape and this whole polished look, it actually gives it this retro feel. And in front we have this metal cladding around it, which actually is meant to protect the scooter in times of accidents and all. So now there is a small hook over there. If you want to hang something, it might come handy. Now let's do one thing. Let's go to the ride review and see the rest of it. Right? Let's go. Okay people, let's begin the ride review. So I've switched it on and let's accelerate. Okay, so one thing that you need to remember while you're riding the scooter is that this thing has got a side stand indicator, like a side stand sensor. So if you don't take off the side stands, you won't be able to start the scooter. Another thing, even after you start the scooter, it won't be moving because the scooter will be in parking mode, the park mode. So once you hold the brake for a second and leave it, the scooter will be ready to move. Okay, so now I'm actually in the first mode. So yeah, let's change. Okay, until now I was in the first mode, and the first mode I went up to 53, but the company actually claims less than 50, but I'm in the 53 because I'm in an incline, I'm actually going down. That's why I'm going downhill, I can say. So now in the second mode also the scooter is actually accelerating pretty well. Yeah, it is certainly I'm sure you would want, at least some of you would want me to compare this to the Ather 450X, which I reviewed in my last video. So compared to that, one thing I feel about the scooter is that this scooter, maybe because of the hub motor used in the scooter, has got this initial pull better than the Ather X. The initial pull that you feel, the feeling that you're being carried away, that kind of a feel in the beginning, I think it's better in this scooter. But later on, when it comes to the actual acceleration, 0 to 80 and all, I think Ather pulls better, because when you look at it, I think it is kind of proportional also, because in Ather the range of the scooter is 85 km in a full charge, and this scooter actually gives you 120 km in a full charge. So this kind of difference in acceleration, I think it's not a big deal. And also
this is when you're buying the scooter, one reason you would buy the scooter is because of the range. So to get that range, I think you can certainly adjust that much, but it is not low, it is not less, because you can easily overtake on the roads, like in the city traffic and all that. You can easily go on overtaking every scooter in the sport mode, or like even in the third mode, or maybe I think even in the second mode you can go on overtaking. Now but the seat height of the scooter is something that you should be aware of. Like you should go and like take a test drive of the scooter, because when I was riding, I was kind of feeling that height. I'm 5'10", but still 5'10", but still I was feeling that. And one thing that I think that like people who are moving like to the electric scooters for the first time should learn is to balance this gap between leaving your brake and accelerating. That's something a bit different, like a bit difficult to learn, I think. In this scooter it was like relatively better, but in some other models of Komaki that I tried, it was kind of not that easy. So when like now that I'm like going up this incline, I actually feel like it's not really a big deal. It's not really a big problem, because the scooter is actually pulling well. Yeah, it is. It was in the first mode until now. Now it's in the second mode, but I think I put the second mode at the wrong place. The angle of the incline has increased, it seems, but it's okay. Still the scooter is actually pulling good enough. Yeah. Now I don't know if you can see this. Yeah, you can see this, right? It's quite an incline. Ahead of me. And when I go down, when I'm applying brakes even a little bit, the scooter has got this regenerative braking system, whereby the battery will start like recharging while you apply brakes. So that's a good thing. I think that's there in like many electric scooters that's coming to the market these days. Now I think the momentum, like downhill momentum, also helped me come up here. And it's okay. It's actually going well, I think. The scooter is actually pretty good. It's if you come with the right expectations, I think the scooter is pretty good. So, but one thing that we are gonna do now is that I need to test that sport mode as well. So let's get back to the highway. We'll test that sport mode once again. Like not once again. Yeah, let's test that sport mode. Alright, I've switched on the sport mode. Let's try pulling this. The scooter is actually pulling quite well, like compared to the other three modes. The scooter is actually pulling quite well. And yeah, just look at the way acceleration has changed. The acceleration is quite good. Like I wouldn't say that it's still in par with some other scooters I see in the market, but still it's quite good. It's quite good, and it's good enough for you to manage this scooter, to live with this in highways or in city or anywhere. I think you can live with this easily, because the scooter is giving you enough power to deal with your daily life. And one thing that I want to give as a suggestion to the company is the length of the mirrors. Like I feel like the length of the mirror should increase a little bit, because I can see my shoulders at places. Okay, I don't know if it's because of my own body nature or something of that sort, but I can feel I can see my shoulders in those mirrors. But the mirrors actually look good. They are actually good. They are actually big. I think it's just the width of the mirror. That's something I think the company can rectify so easily. Now, guys, in the sport mode, the incline is nothing to it. Like it can easily go through these inclines like quite easily. It's actually doing this job really well, it seems. But one thing that I want to try is that I want to stop at like midway in one of these inclines, and I should start from there. Okay, we'll do this in the next incline. Like there, we'll do that. Okay. So, but the scooter, it actually the lightness of the scooter is something that you are reminded of while you're driving the scooter. It is quite light. Okay, once again, wait.
Let's. Okay, this scooter is actually pulling quite well, I think. Okay, once again. Second try. Alright, it's just that you need to learn. Okay, it's just that you need to learn this balance between the brake and the accelerator. Once you learn that, once again, let's try a trick. Yeah, it's actually going quite well. Once you learn this trick, everything is fine. You can actually live with the scooter quite easily, quite well. Now, let's do one thing. I'm gonna do a small, ownership review of the scooter. Okay, we have got a customer, a person who bought the scooter a few weeks ago. So it's actually a short-term review. Okay, a short-term ownership review. He has only used it for like a short term, and the review is in Malayalam. Okay, the review is in Malayalam. I'll be giving you subtitles for this review, so I hope that'll help you, because I couldn't find anyone else who would be willing to speak in English or Hindi, so I had to do both other videos with the help of the subtitle. Okay, so let's stop it here. Let's go and do it. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഹാപ്പി കസ്റ്റമറാണ്. നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഈ SA മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത, കോവളത്തുള്ള SA മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടി എടുത്ത ഒരു സാറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. സാറിൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം സാറ് എത്രത്തോളം വെനീസ് എടുത്തതിൽ ഹാപ്പിയാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹലോ സാർ ആദ്യം തന്നെ സാറിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നന്നായിരുന്നു. സാറിനെയും ഫാമിലി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് സുഭാഷ് കുമാർ എന്നാണ്. ഞാൻ വീട് വല്ലുതുറയാണ് താമസം. ഇത് മോനാണ് ശ്രീഹരി, ഇത് മോള് വൈഷ്ണവി, ഇത് ചേട്ടനാണ്. സാർ അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര കാലമായിട്ടുള്ളൂ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടിപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലായിട്ടേ ഉള്ളൂ. 2 ആഴ്ച കൂടുതലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വണ്ടിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പവർ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സ്പീഡിൽ ഞാനൊരു 70-79 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഹൈവേയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, മാക്സിമം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല പിക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏത് തേരി വേണോ കയറിപ്പോവും, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വണ്ടി നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വണ്ടി എടുത്തത്. സാർ, അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഇരുത്തി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു? ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തേരിയൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു? ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആൾക്കാരെ ഇരുത്തി തേരി പോയി നിർത്തി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ ഞാൻ കംഫർട്ടാണ്, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും. എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ. കാരണം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വണ്ടിയെടുത്ത് നമ്മൾ പോകും, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുഴികളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു 3-4 കുഴിയൊക്കെ എന്തായാലും കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ കുഴിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ നടുവിന് തട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണോ? അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു നമ്മൾ വണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ആദ്യം ഒന്ന് താന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്നും താന്നാണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ വലിയ മീഡിയം കട്ടലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. രണ്ടാമത് നല്ല റോഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നൊരു ഫീലിംഗ് പോലും വരില്ല, അത്ര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ നല്ല റോഡിൽ നിന്ന് മോശം റോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആ റോഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വണ്ടിയിലേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു അൺഈസിനെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ വലിയ കുഴിയിലിട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കേസ്, നോർമൽ കുഴിയിൽ വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല. വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു നമ്മൾ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും അതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡിൽ പൊസിഷനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വളവ് പുറകെ ആളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു യൂ ടേൺ എടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളവൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സാറിന് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്? എനിക്ക് വേറെ ഡ്രൈവിങ് അൺകംഫർട്ടബിളായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. വളരെ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമതിൻ്റെ ഒരു വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 45 കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞെക്കിങ് വിട്ടിട്ട് സുഖമായിട്ടിരുന്നത് വണ്ടി പൊക്കോളും. നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. വളരെ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടിരുന്ന് പോകും. നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കാൻ സംഭവം വളരെ വളരെ ഈസി, വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ഈ വണ്ടി. സാർ, അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വേറെ പേരുടെ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം. വണ്ടി ഇപ്പോൾ കമ്പനി പറയുന്നത് 120 കിലോമീറ്ററാണ് വണ്ടിയുടെ റേഞ്ച് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാർ ഇപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫ് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ശരിക്കും 2-3 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും ഈ 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് സാർ എന്തായാലും എത്ര പ്രാവശ്യം എറൗണ്ടൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് കാണും? എത്ര കിലോമീറ്റർ സാറിന് മാക്സിമം ഓടി ഒരു സിംഗിൾ ചാർജിൽ? ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 3 തവണ ഇത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച കൂടുതലായി. ആദ്യം ഞാൻ വണ്ടി ഒരു 116 കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 116 കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിന് ശേഷം 2 ഘട്ടം മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ഘട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 4 ഘട്ടമാണ് കാണാനുള്ളത്.
അത് ഒരു 50% ചാർജ് കഴിയുമ്പോഴേ കട്ട താന്ന് തുടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 2 കട്ട ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പറയണത് ഇനി ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഓടുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ചാർജിങ്ങിന് ഞാൻ 116 കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിന് ശേഷം 2 കട്ടയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ചാർജ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത് അടുത്ത ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 5 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത 120 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നത്. 120 കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ദിവസം കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ 120ൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല. അതായത് എനിക്ക് 120 കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്, 2 ഘട്ടം മിച്ചമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്നത് 140 കിലോമീറ്റർ എന്തായാലും കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവർ സെക്കൻഡ് മോഡിലിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ സെക്കൻഡ് മോഡിലിട്ട് ഓടിക്കാറില്ല. ഞാൻ തേർഡ് മോഡിലും സ്പോർട്സ് മോഡിലും ഒക്കെ ഇട്ട് മാറി ഓടിക്കും. ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് പോലും ഈ 120 നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഷോറൂംകാർ 120 പറയുന്നുണ്ട്. മിനിമം എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു 140 ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഈ 140 ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം 140 തീർന്നു നിന്നാൽ അത് മോശമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ 120 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തത്. സാറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും വഴിയിൽ തീർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ടാമത് ഈ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ഒരു പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജ് തീർന്ന് എവിടെ നിന്നു പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ധ്വനി അതാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് രസകരമായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു പമ്പിൽ പെട്രോൾ തീർന്നു, നമ്മൾ എത്ര ദൂരം കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും? ഒരു 5-6 കിലോമീറ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു 2 പമ്പ് കിട്ടുക. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഈ സാധനം ചാർജ് ചെയ്യും. ചാർജർ കൈ ഉണ്ടായി അടുത്ത കടയിൽ പോയിട്ട് ചേട്ടാ അത് കുത്താൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണം ചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചാർജിങ് അവൈലബിലിറ്റി വേറെ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ സാധാരണ 3 പിൻ പ്ലഗിന് ചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചാർജർ എടുത്ത് വണ്ടിക്കകത്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർജർ എടുത്ത് വണ്ടിക്കകത്തിട്ടുണ്ട് പോയിട്ട് അടുത്തൊരു പെട്ടിക്കടക്കാരൻ ചോദിച്ചാൽ മതി, പുള്ളി ചേട്ടാ ഒരു മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും അതിനെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ എടുക്കണം. നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാർജിങ് എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ അങ്ങ് മാറ്റി കഴിയുക. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബൈക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളൊരു 10-20 കിലോമീറ്റർ കൂടുതലൊന്നും ഓടാറില്ല, മാക്സിമം 25 കിലോമീറ്റർ. നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 4 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ഇത് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നോർമൽ 25 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ അത്ര അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ആ അഡ്വാൻറ്റേജസാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണോ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് അത്രയും കുറച്ച് ഓട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ചാർജ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Okay people, so I hope the short-term ownership review was of some use to you, and I hope it was accessible to you through the subtitles that I provided there. So this is the Komaki showroom from where I got this vehicle for review. So if you want to do a review of this vehicle, or if you want to test drive this vehicle, or if you want to buy this vehicle, or if you want to know more about this vehicle, you can certainly contact them. They are a very friendly set of people. So I will be giving all the details, the phone numbers and everything in the description below. So go on and take a look at them. So anything that I haven't mentioned so far will also be mentioned in the description. So here we have got almost all the models of Komaki. And this particular one, this is the Komaki Ranger, which was launched along with the Venice. And I actually hope to do a review of this very soon in our channel. So that's pretty much everything about the scooter that I know of. I might have missed things, and if I have missed them, I will have added them in the description, okay? So I wouldn't pass judgments. I leave that up to you. So guys, until we meet next time, keep smiling, stay happy. The journey continues. Bye-bye.